Vous train de retourner la terre de votre potager, la berche enfants, et la dans la mot que vous soulevez quelque chose si tord, rose, luisant, sans you, sans pats. Il s'y contorsion dans la lumière comme s'il fight quelque chose votre premier réflexe, le dégoût, puterder merm l'envie de l'écraser, ou de le jeter plus loin d'un coup de pelle si en est conver. Une bestiole mâle et aveugle qui rampe dans la baustopsie, que vous venez de détruire en est pas une bestiole insignifiante. C'est l'ingénieur en chef de tout votre jardin, sans lui, votre potager mérite. Vos fleurs fanarant, votre pelos essaie du ferrate, et le sol sous vos pieds deviendrait aussi stérile, que du bâton si petit air de rose que vous allez écraser fait tourner, juret nuit, le système le plus sophistiqué de votre terrain. Un système que merm nos meilleurs ingénieurs painent, a reproduiret dans les prochaines minutes. Je vais vous montrer 5 choses sur lui, qui vont changer à jamais votre regard. Comment il respire sans poumons. Comment il labor des tons de terre sans jamais esserter. Si qui si passe vraiment quand on le coupe en dieu, et non, si en est pas si quand vous a dit à l'école. Pourquoi sa présence, au son absence, est un message que la terre vous envoie. Et enfin, si qu'il faut absolument erreur de faire si vous voulez le garder, vivant tristesse jusqu'au bout. Car le dernier point pourrait bien sauver votre jardin. Commencez par son corps, car si vous en a rien de simple il n'a pas de poumons, pas de nez, pas de branches, et pourtant il respire. Comment. À travers sa peau, chaque parcelle de son corps absorbe l'oxygène directement de l'air contenu dans le sol, mais il y a une condition, sa peau doit rester humide en permanence. C'est pour cette raison précise qu'il fuit la surface sèche et la lumière. Un ver exposé trop longtemps au sol il n'y muit pas de chaleur. Il muit étouffé, car sa peau desséchée n'y peut plus capter l'oxygène. C'est aussi pour cela qu'après une forte pluie, vous les voyez couvrir les trottoirs. En a long temps cru quils figant la noyade. La réalité est plus subtile. Le sol gorgé de l'esprive d'air, et certaines chercheurs pensent quils profitent de l'humidité de surface pour s'y déplacer, plus vite et plus loin quils ni le portent jamais sous terre. La pluie en est pas leur ennemi. C'est leur autoroute cette peau fragile si cache une mécanique étonnante. Le ver de terre possède 5 paires de structures qui jouent le rôle de cœurs, propulsant son sang dans tout son corps. Son système nerveux est simple, mais il ressent les vibrations, l'humidité, la lumière et les substances chimiques du sol avec une précision remarquable. Il n'a pas besoin de you. Le sol lui parle autrement et maintenant. La question que tout le monde s'y pose depuis l'enfance que, si passe-t-il, quand on coupe un ver de terre en dieu, on vous a dit que cela dans du vers. C'est faux. C'est un mythe tennis et il est temps d'y mettre fin. Quand un ver est sectionné, sur la partie contenant la terre, et les organes vitaux a une chance de survivre, et encore, uniquement si la coupure s'y situe ses loin vers l'arrière. Cette partie peut parfois régénérer une petite portion de sa queue. L'autre moitié, elle, est condamnée. Elle n'y fabriquera jamais de nouvelles terres. Elle s'y tord quelques instants, puis mutilors non, couper un ver ni la multiplie pas. Cela tout simplement, un des ouvriers les plus pressés de votre jardin, et le travail de cet ouvrier, justement mérite quand essai rare. Car vous ici quil fait, silencieusement, sous vos pieds, chaque jour de sa vie le ver de terre crus. Sans relâche, il avo la terre la fait passer dans son corps, en extrait les particules organiques dont il s'y nourrit, puis rejette le reste. Si reste porte un nom, le turricule. Si petits amas de terre que vous voyez à la surface de votre pelos, n'y sont pas des saletés. Si sont des tracers. Car la terre qui ressort, d'un ver de terre en est, plus la même que celle qui y est entrée. Elle est enrichie. Des études ont montré que CES rejets contiennent plusieurs fois plus d'azote, de phosphore et de potassium assimilables que le sol environnant. Autrement dit, le ver fabrique de l'engrais naturel, gratuitement, en permanence. C'est le meilleur jardinier que vous n'aurez jamais à payer mais si en est, que la moitié de son œuvre en crucent ses galeries, il perfore le sol de milliers de tunnels. Si es tunnels les sent entre l'air jusqu'aux racines, ils permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer au lieu de ruisseler et de s'évaporer. Ils offrent aux racines des chemins tout tracés pour plonger plus profond. Un sol riche en vers est un sol qui respire, qui boit et qui nourriton estim que sur une seule parcelle, les vers de terre peuvent retourner, et remonter plusieurs tons de terre par hectare, et par an. Ils labrent votre jardin en profondeur, sans machine, sans brute, sans jamais abîmer les racines. Charles Darwin lui-même à la fin de sa vie, leur a consacré tout un livre.
il etate fasciné. Il écrivait qu'il est permis de doubter qu'il existe beaucoup d'autres animaux ayant joué un rôle aussi important dans l'histoire du monde d'un animal sans yeux et sans cerveau, célébré par le pire de la théorie de l'évolution. Cela devrait déjà vous faire réfléchir mais il y a plus, car si vous n'y content pas de travailler, il vous parle sa présence, ou son absence est un signal. Un message que la terre vous envoie et que très peu de gens savent lire, un sol qui grouille de vers est un sol vivant, aéré, riche en matière organique, faiblement pollué. C'est le signe d'un jardin en pleine santé. À l'inverse, si vous retournez votre terre et que vous en y trouvez aucun ver, méfiez-vous. C'est le pute révéler un sol appauvri, te say trop sec, ou saturé de produits chimiques, les vers de terre sont si sensibles qu'ils sont utilisés par les scientifiques comme véritables indicateurs de la qualité des sols. Les pesticides, certains engrais chimiques agressifs, et les médocs lourds, les font disparaître les premiers. La oulever n'y servit plus, l'équilibre du sol est déjà rompu lors la prochaine fois que vous berchez, comme les. Ils sont votre bulletin de santé du jardin. Beaucoup de vers, bonne nouvelle. Aucun ver, la terre vous demande de l'aider, c'est précisément la qu'intervient le point le plus important. Si que vous pouvez faire, des aujourd'hui, pour les protéger de bord, ranges les pesticides et les engrais chimiques agressifs. Ils déciment les populations de vers et, avec elles, tout la vie du sol. Privilégies le compost et les matières organiques. C'est leur nourriture préférée, et ils vous le rendront au centuple ensuite, limites le berchage profond et systématique. Chaque coup de berche détruit des galeries, coupe des vers, bouleverse leur monde. De plus en plus de jardiniers adoptent des méthodes douces, sans retournement, qui les sent les vers faire le travail à votre place. Couvez votre sol. Une couche de paille, de fuels morts ou de compost garde la terre humide et fraîche. Exactement si dont les vers ont besoin pour rester prise de la surface, et travaillerait si vous en croisez un sur le trottoir après la pluie, en train de si dessécher au solo, prenez 3 secondes. Reposes le doucement sur la terre. Vous venez peut-être de sauver l'ingénieur, en chef d'un jardin alors, revenons à cette motte de terre que vous tenez, au bout de votre berche petit erter rose qui si tordait dans la lumière n'était pas une bestiole répugnante. Si était un laboureur infatigable, un fabricant d'engrais, un ingénieur du sol, un messager de la santé de la terre. Il respire par la peau, il transforme la poussière en vie, et il fait tout cela sans un brut, sans jamais rien demander vous, ni le regarderez plus jamais de la même façon. Et la prochaine fois que votre berche en solivera un, vous saurez, vous n'y tenez pas un ver. Vous tenez le cœur battant de votre jardin, et vous, aviez vous déjà crissé un ver de terre dans votre jardin sans savoir tout si qu'il faisait pour vous. Après avoir découvert cela, le regarderez vous différemment, dites-le moi en commentaire.